Hello students, good evening. ఈరోజు మనము వాట్ ఈస్ బయోటెక్నాలజీ, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో యాజ్ యు నో, మీ సిక్స్త్ సెమిస్టర్ లో అలాంగ్ విత్ ఇమ్యునాలజీ యూ ఆల్సో హ్యావ్ బయోటెక్నాలజీ, దట్ ఈస్ యానిమల్ బయోటెక్నాలజీ. అంటే బిఫోర్ యానిమల్ బయోటెక్నాలజీ ఏది అని తెలుసుకునే వరకు మనం వాట్ ఈస్ బయోటెక్నాలజీ. So biotechnology is nothing but combination of biology and technology anamata. Combination of biology as well as technology. So it is the use of technology. Biotechnology lo manamu technology use chestamu. Okay, to modify or to upgrade the part or whole of biological system for industrial purpose, for human welfare, and for so many other reasons anamata. So biotechnology is nothing but it is a కాంబినేషన్ ఆఫ్ బయాలజీ యాజ్ వెల్ యాజ్ టెక్నాలజీ. సో ఇక్కడ మనము టెక్నాలజీ వాడుకుంటూ బయాలజికల్ ఆర్గానిజమ్స్ పై వీఆర్ యూజింగ్ ద టెక్నాలజికల్ మెథడ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ ఈస్ దస్ బయోటెక్నాలజీ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ టు యూజ్ టు మోడిఫై ఆర్ అప్గ్రేడ్ ద part or the whole of the biological system for various purposes, not only for industrial purposes and human welfare, but also for various purposes. But the basic is to meet the requirement or for the welfare of the humans anamata. So it is the use of living things, that is organisms, especially bacteria, for the production of various products anamata. So in those days actually the microorganisms were exploited. Ante chaala matuku ee microorganisms use chesesi they used these microorganisms for the production of various products anamata. Okay. And like the production of wine, the production of beer and all those things. So that today, now the biotechnology has gained a lot of significance with the advancement of science and with the improvement of various techniques. Okay, so biotechnology dates from olden days anamata. Biotechnology is not new, it is old only. But in those days, what they used to do ante ఈ మైక్రో ఆర్గానిజం, స్పెషల్లీ బ్యాక్టీరియా, వైరసెస్ అవన్నీ తీసుకొని, స్పెషల్లీ బ్యాక్టీరియా, ఓకే, yeast, then molds and all those things they used to take and they used to actually use it for the purpose of the production of various products anamata. Now different types of biotechnology you have. Before going to that, so what is biotechnology? It is nothing but use of living organisms to make the useful products, okay, or useful things for the benefit of mankind. So this is what we call it as the biotechnology. Now different branches of biotechnology you have, that is medical biotechnology. Now what do you mean by medical biotechnology? Medical biotechnology is use of living cells and other cell nutrients or the materials to better the health of the humans anamata. Especially it is used for finding cures as well as getting and preventing the diseases. So medical biotechnology, why we are calling it as medical biotechnology ante this particular biotechnology ante it is divided to different branches. Actually biotechnology is what it is nothing but the use of living organisms to make the useful products or make the useful things for betterment of mankind. That is what we are calling it as biotechnology. ఇందులోనే డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అనమాట. ఫస్ట్ ఏంటి? మెడికల్ బయోటెక్నాలజీ. మెడికల్ బయోటెక్నాలజీ ఇస్ వాట్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ మనము లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ద లివింగ్ సెల్స్ తీసేసుకొని ఆర్ ద వేరియస్ సెల్ మెటీరియల్స్ తీసుకొని మనము హ్యూమన్ హెల్త్ గురించి ఏవైతే అవసరము, లైక్ ఫర్ ద ఫైండింగ్ అవుట్ ద కాజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద క్యూర్ ఆఫ్ ద డిజీజెస్, టు ప్రివెంట్, అంటే ఈ డిజీజ్ ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి,
ఓకే, దానికోసము మనము ఇది ఏమంటారు, హ్యూమన్స్, స్పెషల్లీ ద హెల్త్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్స్ కి I mean, sorry, for the health of the humans, actually, this branch deals with the health of the humans anamata. So this is called as a medical biotechnology. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ద సైన్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇంక్లూడ్ ద యూజ్ ఆఫ్ దీస్ టూల్స్. అంటే వేరియస్ టూల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు బయోటెక్నాలజీలో. సో ఈ టూల్స్ యూజ్ చేసేసి మనకు ఎలా మనము హ్యూమన్ హెల్త్ కి మెయింటైన్ చేయొచ్చు, ఎలా మనము డిసీజెస్ కి డిటెక్ట్ చేయొచ్చు, ఎలా వేరియస్ డిసీజెస్ కి మనము క్యూర్ చేయొచ్చు. సో దట్ బ్రాంచ్ is pertaining to this is called as nothing but medical biotechnology. Hello, are you listening, all of you? Yes. Hello. Yes, ma'am. This is Venkat. Hello. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Listen, ma'am. Hello, students. వింటున్నా మేడం, వినబడుతుంది. Hello. మేడం, ఓకే మేడం. మ్యామ్, ఇది ఆడియో సిగ్నల్ ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది మేడం. ఓకే, వినబడుతుంది. Medical biotechnology deals with what? It deals with only the use of the living cells anamata and the other cell materials to better the health of the humans with reference to enti, with reference to the various cause of the disease anna undochu, lekapothe to diagnose the disease anna undochu, lekapothe to prevent the diseases undochu. So that is that particular topic or that particular subject or field you call it as medical biotechnology. సో ఇక్కడ మనము ఈ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ లో మనం ఏం నేర్చుకుంటామంటే ఈ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ కింద మెడికల్ బయోటెక్నాలజీ కింద డిఫరెంట్ వేస్, okay, of maintaining human health, then different ways of understanding the different pathogens evaite mana body ki attack chestunnaro. So to understand the different pathogens and also to understand the human cell biology. Okay, ikkada manamu medical biotechnology lo chadukuntam anamata. So next is enti, this technique, the technique is used to produce the pharmaceutical drugs anamata. So to cure the various diseases we need what? We need the drugs, we need different chemicals anamata to prevent the diseases. So this particular biotechnology or this branch of biotechnology deals with what? It deals with the production of various pharmaceutical drugs, various pharmaceutical chemicals to cure the diseases. So it involves the study of DNA. So what does it involve? It involves the study of DNA, that is a deoxyribonucleic acid, to get how to manipulate the genetic makeup of the cells to increase the production of increase the production of beneficial characteristics that humans might find useful, such as production of insulin and matter. So here in the medical biotechnology, what we are using, it deals with what? It deals with nothing but the human health, regarding the human health. So regarding the human health means humans, actually we are all infected by several pathogens kada. So to detect the pathogens, what is the cause for the disease, and to cure the disease, to detect the disease, to diagnose the disease. Okay, so all these come under nothing but the medical biotechnology. So here the main aim of this particular subject or this particular topic is first to study the DNA, that is deoxyribonucleic acid DNA, okay, and to manipulate the gene, and also to find out, okay, which gene is responsible for which causing which particular disease, and how to produce that drug, pharmaceutical drug, and how to cure that drug. Okay, so this field usually leads to the development of new drugs as well as the treatments. Okay, now examples of medical biotechnology like development of vaccines. So vaccines manaki chala avsaram kada to cure the various infectious diseases. So various examples that comes under biotechnology is nothing but vaccines. So what are vaccines? Vaccines are nothing but they are the chemicals that stimulate the body's immune system to fight with the pathogens and matter when they attack the body. So these vaccines are very, very essential. Yesterday we have talked about vaccines kada, tells the different types of vaccines, how these vaccines are used. So the vaccines are very, very essential to prevent, okay, the humans from getting the disease and matter. So before ma'am, like corona vaccines also na infection, it is better always to take the vaccines and matter. So these vaccines are basically produced to actually take precautionary measure to see that our body will not get infected by the various diseases and matter. So vaccines are produced. So example, one of the example under medical biotechnology is nothing but vaccines. So what does a vaccine do? They are nothing but the chemicals. Okay, we have seen different types like killed vaccine, the live vaccine we have seen, that is inactive vaccines.
then toxoid vaccines, DNA vaccines, recombinant vaccines. Yesterday we have discussed kada. So ivanni vaccines are nothing but chemicals anamata. It will stimulate what body's immune response to fight against the pathogens. Okay, so it causes the body to react against the pathogens and also to what do you say, they cure the diseases anamata. Next is what? Antibiotics. Now the next product that is actually useful that comes under this medical biotechnology is nothing but antibiotics. Now antibiotics, also development of antibiotics is also very very important. ఎందుకంటే ఈ antibiotics కూడా pathogens ki I mean attack చేసి it will cure the humans. So whatever the infection, if we get ఏదైనా infection, ఏదైనా జలుబు మనకు వస్తే మనం ఏం చేస్తున్నాం? First of all, doctor what will he give? He will give us the antibiotics. So these antibiotics actually to some extent it will try to subside the infection anamata. So these antibiotics are also very very essential. So production of antibiotics also comes under medical biotechnology. Okay, so many plants are grown and genetically engineered to produce the antibodies anamata. So plants, animals, with using these animals, using these plants, today we are able to produce many antibiotics as well as many antibodies anamata. So the method is very very cost effective, chala effective cost untundi, but still by extracting the plants cells and also by extracting the various animals, we are actually trying to produce these antibodies not only from the plant but also from the animals anamata. So this is another example which comes under medical biotechnology. So what does medical biotechnology deal? Medical biotechnology ఏంటంటే it will deal with what? Human health anamata. So human health ki kalsina the precautionary measures, మనకి ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా, what is the cause of infection, infection ki మనం ఎలా cure చేయాలి, ఎలా detect చేయాలి. So all these actually, the study of all these involves or comes under nothing but medical biotechnology. For that, what do we need? We require vaccines. So best example is production of vaccines. Second example is production of antibiotics. Antibiotics also will cure the infection. So antibiotics are also very essential. The next enti? Agricultural biotechnology. Now what do you mean by agricultural biotechnology? Agricultural biotechnology focuses on the genetically modified plants anamata. Ippudu manaki because of overpopulation, okay, for our selfishness, what we are doing, we are all producing transgenic plants for want of humans, because how much ever crops are being produced, it is adi population ki sufficient avutaledu anamata. Andukanesi what we are doing, we are producing more and more crops. We are producing more and more crops. We are actually increasing the plant yield anamata by applying what? Biotechnological methods. So agricultural biotechnology ante enti? Agricultural biotechnology deals with genetically modified plants to increase the crop production, to increase the crop yield anamata, or introduce the characteristics to these plants so that they will actually give more amount of what do you say, the plants in bulk, so that it will be sufficient for the human population. So that comes under agricultural biotechnology. So agricultural biotechnology involves what? It involves nothing but the increase of the crop yield. Okay, increase the crop yield. How we can increase the crop yield? By developing the genetically modified plants. Okay, so again we have to apply over here. You have to manipulate the gene ki change చేస్తూ జన్యు మార్పిడి అంటారు కదా. So by increasing the what do you say, the changing the genetic constitution, okay, or the DNA, by manipulating the DNA we can produce more plants, or we can yield the resistant crops. Okay, so which has actually and if what do you say, the plants that are being produced and through transgenesis, what are we anni entante they will come through the different weather conditions, pest conditions, ante pest aina weathers aina emi impact undadu anamata ee genetically modified plants paina. Okay, so that is why by applying the genetic biotechnology or agricultural biotechnology, what they are trying to produce more plants. Okay, now examples for agricultural biotechnology ante production of pest resistant crops anamata. Pest resistant crops అంటే ఇప్పుడు క్రాప్స్ ఏవైతే ఫీల్డ్ లో గ్రో అవుతాయి కదా, లైక్ రైస్, ప్యాడీ, వీట్, ఇవన్నీ. సో దానిపైన ఏం అటాక్ అవుతాయి? పురుగులు అటాక్ అవుతాయి. దట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ నథింగ్ బట్ ద పెస్ట్.
So in those days, actually what we do to cure this, to get rid of this pest, మనం పెస్టిసైడ్స్ వేస్తాం. సో దాని వల్ల ఏమవుతుంది, పెస్టిసైడ్స్ కొన్ని హార్మ్ఫుల్ అవుతాయి. అవి ఏంటంటే నో డౌట్ అవి పెస్ట్ కి కిల్ చేస్తాయి, కానీ అట్ ద సేమ్ టైం క్రాప్స్ కి కూడా డామేజ్ చేస్తాయి అనమాట. కానీ మనము ఒకవేళ జన్యు మార్పిడి చేసి, దట్ ఈస్ జీన్ కి మ్యానుపులేట్ చేసి, ఒకవేళ మనము ఇఫ్ యూ ప్రొడ్యూస్ ద ప్లాంట్స్ అన్నమాట, జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అవి అవి ఏం చేస్తాయి, ఈవెన్ అట్లాంటి ప్లాంట్స్ పైన పెస్ట్ అటాక్ చేస్తే కూడా ఏమవుతుంది, పెస్ట్ చనిపోతాయి, బట్ ఇట్ విల్ నాట్ డామేజ్ ద క్రాప్స్ అన్నమాట. సో పెస్ట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ద కెపాసిటీ టు డామేజ్ ద క్రాప్స్. సో ఇవి జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ క్రాప్స్ కి. అదే మామూలుగా మనము న్యాచురల్ మెథడ్ తో చేస్తే ఏమవుతుంది, కొన్ని క్రాప్స్ మంచిగానే ఉంటాయి, కొన్ని క్రాప్స్ పైన ఏమవుతుంది, పెస్ట్ అటాక్ చేస్తుంది. పెస్ట్ అటాక్ చేస్తే ఈవెన్ దో మనం పెస్టిసైడ్ స్ప్రే చేసిన ఏమవుతుంది, లాట్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ విల్ బి దేర్. కొన్ని సర్వైవ్ అవుతాయి, కొన్ని ఏమో డ్యామేజ్ అయిపోతాయి అనమాట. బట్ మనము జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇది పెస్ట్ అంటే ఈ క్రాప్స్ చెడిపోకుండా, డ్యామేజ్ కాకుండా అవి కాపాడతాయి అనమాట. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. దెన్ నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ బ్రీడింగ్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ బ్రీడింగ్? ఇప్పుడు బ్రీడింగ్ చేయాలి అంటే నథింగ్ బట్ కల్చరింగ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ కల్చరింగ్ ఆఫ్ ద యానిమల్స్ అనమాట. సో సెలెక్టివ్ బ్రీడింగ్ ఆల్సో is a practice. Okay, it has become a practice. So humans have engaged in since farming began. So the practice involves choosing the animals with most desirable characteristics. అంటే ఇప్పుడు మనము ఆర్టిఫిషియల్ బ్రీడింగ్ కి వెళ్తున్నాం, అంటే నాట్ బై న్యాచురల్ ఫినామినా, బట్ మనం ఒకవేళ ఆర్టిఫిషియల్ మెథడ్ అప్లై చేసేసి ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ అయినా యానిమల్ బ్రీడింగ్ అయినా మనం చేసి, అంటే ఇక్కడ ఏంటి, సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది గుడ్ క్వాలిటీ అనమాట. వెదర్ ప్లాంట్స్ అయినా యానిమల్స్ అయినా ఒకవేళ మనము సెలెక్ట్ చేసేసి దెన్ దానికి దాని జెనెటిక్ జీన్స్ కి మ్యానుపులేట్ చేసేసి if you go for the culture, then you'll get a good breed అనమాట. So that is what we call plant and animal breeding. So plant and animal breeding, it is nothing but plant and animal breeding is nothing, it is nothing but it involves the selection of the animals or choosing the animals, okay, with the most desirable characteristics to go for the breeding. Okay, so that is how we do. So plant and animal breeding is one of the examples. It also comes under agricultural biotechnology. Okay, the next is your desirable characteristics in nature. The third category is in the industrial biotechnology. Now, industrial biotechnology is what? Industrial biotechnology is application of biotechnology for industrial purpose. So industry lo manam em produce chestamu. Okay, we produce a different number of products. Okay, like suppose we go for fermentation products anamata. So we can actually prepare detergents, chemicals, paper, pulp, textiles, biogas, biofuels, even. So different types of what do you say, bulk we can produce by in the industry anamata. And this is how it is done. It is again used by microorganisms. So ఇక్కడ ఇండస్ట్రియల్ మైక్రోబయాలజీలో బయోటెక్నాలజీ లో మనము డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్, మోడర్న్ టెక్నిక్స్ అప్లై చేసేసి మనము we can produce different industries. Go for the industries including paper produce చేయొచ్చు, pulp produce చేయొచ్చు, chemical manufacturing, అంటే different types of industries ఉండొచ్చు. It may be a paper industry ఉండొచ్చు, pulp industry, chemical manufacturing industry, or it may be a textile industry. Okay, so different types of industry. So these industries, what do they do? వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇది మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, ఓకే, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ యూజ్ చేసేసి దాని కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేసేసి లైక్ ఎంజైమ్స్ యూజ్ చేసి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే they will generate the products anamata. So then gene ki manipulate chesi they will try to produce the chemicals. So that is what comes under industrial biotechnology. So ఇప్పుడు industrial biotechnology లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈసారి genetically modified, okay, organisms use చేసేసి genetically modified organisms తోని మనం we are able to produce different products anamata. So these products may be in the form of pulp, it may be in the form of detergent or chemical or food, okay, or antibiotics, or it may be vaccines. Okay, different types of what do you say, products we can produce. So this is called as industrial biotechnology. Industrial biotechnology lo manamu we actually do what? Nothing but we make use of the microorganisms and try to exploit that microorganism. Ela exploit chestamu by manipulating the gene. దాని ఎంజైమ్ అన్న తీసుకుంటాం, అంటే హోల్ ఆర్గానిజం అన్న తీసుకుంటాము, లేకపోతే దాని కాంపోనెంట్స్ తీసేసుకొని మనము we will change the manipulate the gene and try to produce a different chemicals అనమాట. So that is called industrial biotechnology. Okay, next ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ బయోటెక్నాలజీలో మనకి
biocatalyst. Ante we can develop biocatalyst anamata. Biocatalysts have been developed by industrial biotechnology companies anamata, like enzymes, okay, to synthesize the chemicals. The next, fermentation. So we can actually again we can ferment, use the fermentation process. Like crops sugar can be fermented to acid anamata. అంటే షుగర్ తీసేసుకొని క్రాప్ షుగర్ ఏదైతే ఉంది దానికి మనము యాసిడ్ లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో లైక్ వైజ్ ద నెక్స్ట్, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. జస్ట్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ కదా, డిఫరెంట్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కి కూడా మనము తీసేసుకొని, ఓకే, దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ డిఫరెంట్ కెమికల్ ప్రొడక్షన్ ఫర్ ద డిజైన్ ఆఫ్ manufacture of different what do you say, products, like in the form of new plastics, textiles, energy sources, biofuels, biogas, and all those anamata. Okay, so all these will come under industrial biotechnology. Next is what? Environmental biotechnology. Now environmental biotechnology enti, it is the technology used for in waste treatment and pollution prevention. Environmental ante something that has to do with the air and all those things that is present in the universe. So ఇప్పుడు environment may be safe or it may not be safe. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్య మనము ఫర్ అవర్ ఓన్ బెనిఫిట్, ఫర్ అవర్ సెల్ఫిష్నెస్ మనం ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ ద హోల్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో లైక్ వైజ్ ఏమవుతుందంటే చాలా మటుకు ప్లాంట్స్ అయినా యానిమల్స్ అయినా దే ఆర్ ఆన్ ద వర్జ్ ఆఫ్ ఎక్స్టింక్షన్, ఇంకా పొల్యూషన్ వస్తుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వాట్ వీ క్యాన్ డూ విత్ దిస్ పర్టికులర్ environmental biotechnology means we can use, okay, or we can apply certain techniques to prevent the pollution anamata, to prevent the pollution. Because ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ఇండస్ట్రీ నుంచి దాని నుంచి దీని నుంచి వేస్ట్ ఏవైతే వస్తుందో, వాట్ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఆ వేస్ట్ కి మొత్తం మన సరౌండింగ్ ఏరియాలో లేకపోతే వాటర్ లో అక్కడ ఇక్కడ మనం పంపించేస్తున్నాం. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ డిగ్రేడింగ్ దట్ పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ పొల్యూషన్ అనమాట. సో with the help of environmental biotechnology and using the various techniques, what we can do ante manamu కొన్ని ప్రికాషనరీ మెజర్స్ తీసేసుకొని మన దానికి ఆ పొల్యూషన్ కి ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో దట్ కమ్స్ అండర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ బయోటెక్నాలజీ. నా ఎన్విరాన్మెంటల్ బయోటెక్నాలజీ కింద లైక్ ఎవ్రీ ఆర్గానిజం ఇంజెస్ న్యూట్రియంట్స్ అవన్నీ. సో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీర్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మన బ్యాక్టీరియా తీసేసుకొని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం తీసేసుకొని దే ఆర్ ఏబుల్ టు వాట్ సీ దట్ ఈ బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుందంటే ఈ బ్యాక్టీరియా ఏదైతే వేస్ట్ మనము ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామో, మనము డంప్ చేస్తున్నామో ఎన్విరాన్మెంట్ లో, అది ఆ వేస్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ టర్న్ ఇంటూ హార్మ్లెస్ బై ప్రోడక్ట్స్ అనమాట. ఇట్ విల్ టర్న్ దెమ్ ఇంటూ హార్మల్ అంటే ఇట్ విల్ కన్జ్యూమ్ దోస్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ ఇట్ విల్ టర్న్ దెమ్ ఇంటూ హార్మ్లెస్ బై ప్రోడక్ట్స్ అనమాట. సో ఏమవుతుంది, ఒకసారి ఈ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ తీసేసుకుంటే బ్యాక్టీరియా విల్ డై. ఓకే, ఇట్ విల్ అవి చనిపోయి or else they may return to the normal population anamata. So these things actually come under environmental biotechnology. So next is examples. Now ఇప్పుడు examples చూస్తే environmental biotechnology examples ఏంటంటే bioremediation. Now what do you mean by bioremediation? ఇక్కడ bioremediation is nothing but it refers to application of biochemical methods anamata, which help in developing the enzyme bioreactors. So it helps in the bioreactors not only to prevent some industrial some industrial and food based components, but also allow their efficient removal via the sewage system anamata. So bioremediation ki manam em chestunnamu ikkada, bioremediation ante enti, application ante various biochemical methods apply chesi, okay, like enzyme bioreactors, okay, develop chesesi దాంట్లో మనము ఈ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ ఏదైతే ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్, ఫుడ్ వేస్ట్ అవి కాంపనెంట్స్ ఉంటాయో దాంట్లో పెట్టేసి మనము ఏం చేయొచ్చు, దానికి రిమూవ్ చేయొచ్చు అనమాట via the sewage system without using any disposal mechanism. So that is called as nothing but bioremediation. Now just I have told you that ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి, lot of different types of industries ఉన్నాయి. సో ఆ ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ అవన్నీ మనం what we are doing, మనం అవన్నీ డంప్ చేస్తున్నాం and we are causing pollution. సో ఆ పొల్యూషన్ కి ప్రివెంట్ చేయాలంటే we know what is the method. Now without actually disposal mechanisms, అంటే disposal అంటే అది డిస్పోజ్ చేయకుండా ఎక్కడ కూడా డంప్ చేయకుండా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ బయోరెమిడియేషన్ లో డిఫరెంట్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి అప్లై చేసేసి అండ్ బయోరియాక్టర్స్ డెవలప్ చేసేసి ఆ బయోరియాక్టర్స్ లో ఇవన్నీ ఓకే వేస్ట్ ఏవైతే వేస్ట్, ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్, ఫుడ్ వేస్ట్ అన్ని కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయో దాంట్లో మనము యాడ్ చేసి దానికి మనము రిమూవ్ చేయొచ్చు, దాంతో మనం రిమూవ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ as bioremediation. ఓకే, నా డిఫరెంట్ ఇప్పుడు కలర్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ. ఇప్పుడు ఇందాక మనము
different types of biotechnology చూసాం. What are the different branches of biotechnology చూసాం. So what are the different branches? One is medical biotechnology, industrial biotechnology. Then we have seen environmental biotechnology, medical biotechnology. There are different branches. These are the main different branches of biotechnology. ఇప్పుడు కలర్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ అంటే ఈ బయోటెక్నాలజీ లో బేస్డ్ ఆన్ ద కలర్ ఆర్ డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఇచ్చారనమాట. సో వాట్ ఆర్ దోస్ మనం చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఏంటి, రెడ్ బయోటెక్నాలజీ. వాట్ డూ మీన్ బై రెడ్ బయోటెక్నాలజీ? రెడ్ బయోటెక్నాలజీ ఈజ్ ఆల్సో బయోఫార్మా. రెడ్ బయోటెక్నాలజీ అంటే బయోఫార్మా. ఇట్ రిలేట్స్ టు మెడిసిన్ అండ్ వెటనరీ ప్రొడక్ట్స్ అనమాట. రెడ్ బయోటెక్నాలజీ దేనికంటామంటే మెడిసిన్ అండ్ సో వాట్ ఎవర్ ద మెడికల్ ప్రొడక్ట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద వెటనరీ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయో దానికి మనము రెడ్ బయోటెక్నాలజీ అంటాం అనమాట. సో ఈ రెడ్ బయోటెక్నాలజీ ద్వారా మనము న్యూ డ్రగ్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు, రీజనరేటివ్ థెరపీస్. ఓకే, వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ వ్యాక్సిన్స్, యాంటీబయోటిక్స్, okay, diagnostic techniques, genetic engineering techniques to cure various diseases by applying the genetic manipulation anamata. So this is actually color classification. That మనం different fields చూసాం. Okay, now ఇప్పుడు color classification of different branches of biotechnology చూస్తాం. So దాంట్లో different types ఉన్నాయి అన్నమాట. Three types they have recognized. One is called red biotechnology. So red biotechnology is relates to medicine as well as the veterinary products. So veterinary products, medical products ఏంటి? It is nothing but development of new drugs, development of different therapies, vaccines, production of vaccines, antibiotics, enzymes, diagnostic kits anamata. Okay, and also use various genetic engineering techniques to cure the various diseases anamata using genetic manipulation. The next ఏంటి, వైడ్ బయోటెక్నాలజీ. బయోటెక్నాలజీ ఏంటి అంటే ఇక్కడ వైడ్ బయోటెక్నాలజీ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రియల్ బయోటెక్నాలజీ. So to design more energy efficient, less polluting and low resource consuming processes and products that can be traditional ones. అంటే ఇక్కడ వైడ్ బయోటెక్నాలజీ యాక్చువల్లీ రిలేట్స్ విత్ ఇండస్ట్రియల్ అన్నమాట. సో ఇండస్ట్రీ ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇండస్ట్రియల్ బయోటెక్నాలజీలో దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ మెనీ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ డిఫరెంట్ కెమికల్స్, డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్. అండ్ ద వేస్ట్ ఏదైతే వేస్ట్ ఉంటుందో ఆ వేస్ట్ మనం వీఆర్ డంపింగ్ ఇన్ టు ద నియర్ బై అట్మాస్ఫియర్ ఆర్ నియర్ బై ప్లేసెస్ అనమాట. సో ఈ వైడ్ బయోటెక్నాలజీలో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే బై యూజింగ్ దిస్ వీ కెన్ డిజైన్ మోర్ energy efficient and less polluting, okay, processes. Okay, in this wide biotechnology they are using or designing more energy efficient and less polluting processes and products so that it will not harm the environment or it will not pollute the environment. So that is called wide biotechnology. Next enti, green biotechnology. Now what do you mean by green biotechnology? Green biotechnology, it deals with the agriculture anamata. So it is in one way nothing but agricultural biotechnology. So agricultural biotechnology, what is the work of agricultural biotechnology? Okay, creation of new plant varieties of agricultural interest. So ఇప్పుడు and biopesticides as well as biofertilizers. So ఇక్కడ green biotechnology లో మనము not only we are able to produce new plant varieties, okay, but also biopesticides and biofertilizers. You know what are pesticides? Pesticides ఏం చేస్తే అవి క్రాప్స్ ఏవైతే క్రాప్స్ పైన పురుగులు కూర్చుంటాయో దానికి పెస్ట్ అంటాం మనం కదా. సో క్రాప్ పెస్ట్, సో ఇట్ విల్ కిల్ ద పెస్ట్ అనమాట. The next biofertilizers are nothing but different fertilizers for the plant growth. మనం ఏదైతే చల్లుతామో స్ప్రే చేస్తామో దానికి మనము ఫర్టిలైజర్స్. అయితే ఈ బయోపెస్టిసైడ్స్, ఈ బయోఫర్టిలైజర్స్ ఇవి ప్లాంట్ ప్రొడక్ట్స్ నుంచి తయారు చేసినవి ఉంటాయి. సో ఈ బయోఫర్టిలైజర్స్ ఇంకా ఈ బయోపెస్టిసైడ్స్ ఏంటంటే దే విల్ నాట్ హార్మ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. అదే మామూలుగా మనము యూరియా అయినా వేరే డిఫరెంట్ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఓకే, అండ్ ఆల్సో పెస్టిసైడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, నో డౌట్ మనము స్ప్రే చేస్తే ప్లాంట్స్ డిఫరెంట్ క్రాప్ ప్లాంట్స్ పైన స్ప్రే చేస్తే అవి పెస్ట్ కి చంపేస్తుంది. ఇట్ విల్ డామేజ్ ద పెస్ట్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏమవుతుంది, క్రాప్ కూడా డామేజ్ అయిపోతుంది అక్కడ. సో క్రాప్స్ కూడా డామేజ్ అయిపోతుంది. బట్ ఇఫ్ వి బై యూజింగ్ ద డిఫరెంట్ టెక్నిక్, దట్ ఈస్ గ్రీన్ బయోటెక్నాలజీ టెక్నిక్స్, మనము ఏం చేయొచ్చు, మనము not only different plant varieties మనం ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు, at the same time we can also produce biopesticides and also biofertilizers by using the different plant products అన్నమాట. Okay, so those are called, so not only the genetically modified plants produce చేయొచ్చు, but at the same time మనము biopesticides and biofertilizers కూడా మనము ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. So this comes under green biotechnology. So green biotechnology nothing but this area deals with agricultural biotechnology. Okay, so this area of biotechnology is exclusively based on transgenics. Transgenics అంటే ఏంటి, nothing but genetic manipulation or gene
మ్యానిపులేషన్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనము ఎక్స్ట్రా జీన్ అన్నా లేకపోతే జీన్ మనము ఇన్సర్ట్ చేస్తాం ఇంటూ ద డిఎన్ఏ. సో ద అడిషనల్ డిఎన్ఏ మే కమ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ స్పీషీస్ ఆర్ అ డిఫరెంట్ స్పీషీస్. అంటే ఇక్కడ ఇట్ డీల్స్ విత్ ట్రాన్స్జెనిసిస్. మనం ట్రాన్స్జెనిసిస్ చూసాం కదా. ట్రాన్స్జెనిసిస్ వాట్ నథింగ్ బట్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొడ్యూస్ అ ప్లాంట్ అనుకోండి or an the animal ankodi, like manam we have talked about transgenic fish, transgenic animals, transgenic goat, sheep, avani different varieties manam chesam kada. So how we are producing adi ante manam em chestunnam ante oka sheep or goat తీసేసుకొని దాంట్లో నుంచి DNA isolate చేసేసి then what we are doing, we are actually inserting with the help of vector into another organism కదా. మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఈ DNA ప్లస్ అది ఆల్రెడీ the DNA which is present in the second animal అవి రెండు కంబైన్ అయ్యి ఒక కొత్త డిఎన్ఏ ఏర్పాటు చేస్తుంది. దట్ డిఎన్ఏ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ వాట్, రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ అనమాట. ఆ రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ మనము తీసేసుకొని మళ్ళీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి మనము వేరే యానిమల్ లో ఇన్సర్ట్ చేసి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యాక్చువల్లీ ప్రొడ్యూస్ అ న్యూ వాట్ యు సే అన్ ఆర్గానిజం విత్ న్యూ జెనెటిక్ క్యారెక్టర్స్ అనమాట. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్జెనిక్స్ అంటున్నారు. సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇక్కడ manipulate the gene or genetic modification or genetic manipulation అనమాట. So we are adding an extra gene or we are actually inserting a gene into the DNA. Okay, so this green biotechnology deals with this. So color classification of branches of biotechnology ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. What are those? One is red biotechnology, which deals with what? The biopharma means medical. It relates to medical as well as veterinary biotechnology. Okay, where here development of new drugs will be there, new therapies will be there, production of vaccines, antibiotics, all those things. Whereas white biotechnology and it deals with industrial biotechnology. So ikkada manamu different what do you say techniques, or you can say we can design different processes which are more energy efficient and less polluting anamata. Okay, then green biotechnology and it deals with the agricultural biotechnology, which involves the creation or the production of what? New plant varieties, biopesticides as well as biofertilizers. Now we'll see what are the applications of biotechnology. Now you know biotechnology and enti? Biotechnology is nothing but it is a combination of the biological organism as well as technology. Both are involved. That means what we are doing, మనం ఒక ఆర్గానిజం తీసేసుకొని దెన్ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ అప్లై చేసేసి దానికి జీన్ మ్యానిపులేట్ చేసేసి వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద న్యూ ఆర్గానిజం అయినా లేకపోతే న్యూ ప్రోడక్ట్ అయినా. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ as biotechnology. Okay, now nutrient supplementation. So what are the applications of biotechnology? One is nutrient supplementation. So ikkada uses of biotechnology is infusion of nutrients into the food. Okay, in situations such as in it, అంటే ఎక్కడైతే మనకి న్యూట్రియంట్స్ తక్కువ అనిపిస్తున్నాయో, సో వాట్ వీ కెన్ డూ బై అప్లికేషన్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ, మనం న్యూట్రియంట్ సప్లిమెంట్స్ చేయొచ్చు. అంటే ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఫుడ్ విత్ హెవీ న్యూట్రియంట్స్. it will provide the food with heavy nutrients. Example, ఇప్పుడు దీనికి న్యూట్రియంట్ సప్లిమెంటేషన్ అంటే ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గోల్డెన్ రైస్. మీరు విని ఉంటారు కదా ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గోల్డెన్ రైస్. అయితే గోల్డెన్ రైస్ కి ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, గోల్డెన్ రైస్ మనము ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ ట్రాన్స్జెనిక్ రైస్. ఇట్ ఈస్ అ ట్రాన్స్జెనిక్ రైస్ వేర్ ఇక్కడ రైస్ ఈస్ ఇన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ బీటా కెరోటిన్. ఇప్పుడు మనకి రైస్ ఏదైతే మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తామో అందులో బీటా కెరోటిన్ తక్కువ ఉంటుంది. బట్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ బై మ్యానిపులేటింగ్ ద జీన్, దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ గోల్డెన్ రైస్, ఓకే, which is more rich in beta carotene anamata. So not only beta carotene but also this rice has vitamin A. It has the vitamin E, more of vitamin A anamata. The next is what you have, abiotic stress resistance. Now abiotic stress resistance and it means that there is a need to develop crops that can handle these abiotic stresses such as salinity, drought and frost from cold. Ante abiotic stress ante ipudu you know crops actually, some of the crops will grow in summer season, some will grow in winter, some will grow in rainy season కదా. సో ఇక్కడ మనము జీన్ మ్యానిపులేట్ చేసేసి ఒకవేళ మనము ఇవన్నీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. సో సో హియర్ వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్, ఇప్పుడు స్ట్రెస్ అంటే డ్రౌట్ వల్ల ఉండొచ్చు, లేకపోతే సెలినిటీ, ఎక్కువ సెలినిటీ అంటే మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్లోరైడ్స్ ఆర్ కోల్డ్ ఉండొచ్చు, ఆర్ more of heat, sun ఉండొచ్చు, and different the environmental climatic conditions. Okay, so ఈ genetic crops ఏదైతే మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామో, that is transgenic crops or transgenic, so they have actually the capacity to overcome these stresses anamata, like salinity, drought and frost. So that is what, so that means we can say it has application in the even to undergo the abiotic stress resistance anamata. Okay, the next is what, industrial biotechnology. So industrial biotechnology and it ranges from production of cellular structures to production of biological elements.
So examples for this ante enti. So by in the industries we are producing a number of materials anamata. Okay, in the construction industry, in the manufacture of beer, in the manufacture of wine, in the manufacture of various detergents, and also personal care products anamata. Okay, so this is also one of the application area. So by applying various biotechnological techniques, we are also able to manufacture this. Next is your fibers. Now one of the materials with the strongest fiber tensile fiber is the spider web anamata. So we are also able to produce the spider. So one of the material with the strongest tensile strength is spider webs anamata. So amongst other materials, so what they're saying, biotechnology techniques have been used to pick up the genes that are found in the spiders and their infusion in the goats to produce the silk proteins with the milk. అంటే ఈ స్ట్రెంత్ ఫైబర్స్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్ అంటే ఇక్కడ స్పైడర్ తెలుసు కదా. అయితే ఈ స్పైడర్ అయితే మనకు ఏం చేస్తుంది, ఈ స్పైడర్ యాక్చువల్లీ విల్ క్రియేట్ అ వెబ్ కదా, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ అ వెబ్. సో స్పైడర్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్. సో ఎలా వెబ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందంటే దాంట్లో ఒక ప్రోటీన్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సిల్క్ ప్రోటీన్. సో దట్ సిల్క్ ప్రోటీన్ యాక్చువల్లీ హ్యాస్ గాట్ హెవీ స్ట్రెంత్, ఇట్ హ్యాస్ గాట్ హై స్ట్రెంత్. సో త్రూ బయోటెక్నాలజికల్ మెథడ్స్ టెక్నిక్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ స్పైడర్ వెబ్ లో ఏదైతే ప్రోటీన్ ఉందో ఆ ప్రోటీన్ కి ఓకే జీన్ విచ్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ దట్ ప్రోటీన్, దే ఆర్ ఐసోలేటింగ్ దట్ జీన్. ఇంకా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ గోడ్స్ ఓకే లో ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఇన్సర్ట్ చేసి ఏమవుతుందంటే ద గోడ్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ దట్ సిల్క్ ప్రోటీన్స్ ఇన్ దర్ మిల్క్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్. సో with this what they are doing, they are making their production quite easier as goats are much easier to handle compared to the spiders. So that is how they are actually going for the what do you say, the production of these fibers. Okay. The next is what? Biofuels. Now biofuels is what? One of the biggest application of biotechnology is nothing but energy production. Now energy production. So biotechnology, what it is doing, it is allowing okay now using the corn to produce okay combustible fuel for what is running the car engines. So these fuels actually are good for the environment as they do not produce any greenhouse gases. So use of biofuel means production of biofuel. How they are producing these biofuel is nothing but what they are trying to do is they are trying to actually by using the biotechnological methods, they are using the corn, corn, maize corn, okay, to produce the combustible fuel. So this corn actually అది కార్ ఇంజన్స్ కి రన్ చేయడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. సో దీస్ ఫ్యూయల్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఆల్సో వెరీ గుడ్ ఫర్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. ఎందుకంటే అవి ఏం గ్యాసెస్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. బికాస్ ఇప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అయినా ఈవెన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ ప్రొడ్యూస్, వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, దే ఆర్ యాక్చువల్లీ డామేజింగ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. Okay, so that they are degrading the environment anamata. So using the biotechnological technique, what they are doing, they are actually using the corn to produce the biofuel. Okay, next is what? Healthcare. Now healthcare is also very very important, no? So here biology technology is also applied in the healthcare sector, okay, to produce okay what do you say, the pharmaceutical drugs, development of pharmaceutical drugs, so that we can cure many of the diseases anamata. Next is what? Food processing. Biotechnological methods are also used for development of various what do you say, food products. So it is also used in the food processing anamata, like fermentation. So actually మనం fermentation, method of fermentation ఎందుకు యూజ్ చేసాము అంటే మైక్రోబియల్ ఆర్గానిజమ్స్ ద్వారా. సో హియర్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ లో కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే the method of fermentation using microbial organisms and their derivatives okay is applied, by which raw materials that are non-palatable and are easily perishable are converted to the edible as well as potable foods, so which have a longer shelf life. So here in the food processing, food ela process chestunarante, they are using the microbial organisms and their derivatives, and they are applying okay to this what do you say, food, I mean applying to the food, so that the process of fermentation will take place okay, and you get a edible as well as the potable food. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుందంటే ఏవైతే రా మెటీరియల్స్ అంటే ఉంటాయో అవన్నీ ఈజీలీ ఐ మీన్ దీస్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కెన్ ఈజీలీ పెరిష్ అంటే దానికి డ్యామేజ్ చేసేసి అవి ఎడిబుల్ ఫామ్ లో తయారు చేయొచ్చు అనమాట. సో దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ యూజింగ్ ద మైక్రోబియల్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ their derivatives with the application of fermentation in the food processing industries anamata. Okay, next is what? Fuel from waste. So you can also produce fuel from the waste anamata. So ikkada by applying bioremediation, waste can be converted to biofuel to run generators anamata. Okay, so here again microbes can be used to produce the enzymes
okay, and which are required to turn the plant and vegetable materials, okay, so to produce the plastics and matter. So likewise, methane also can be derived from a type of bacteria that degrades the sulfur liquor. So ikkada what they are doing ante, they are using by applying this bioremediation waste, okay, we can convert these bioremedial waste into the biofuel. So these biofuels can be generated from the waste and matter. So what is the waste? The waste can be it can be a vegetable waste, it can be a plant waste, it can be any waste, okay, that is present in the environment or that is actually degrading the environment. That waste you can take it and you can produce the fuel and matter. Okay, so that will help you to run the generator. So this is what they are saying. Ante ikkada emantunnarante ikkada we can generate, okay, we can generate the biofuel by using the waste and matter. Okay, the next is commodity chemicals. Now, commodity chemicals and specialty chemicals. Now, commodity chemicals and specialty chemicals అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే using biotechnological methods we can use or we can synthesize, okay, the products like HCl, HCl. So the production of these chemical, what happens, it will be made more environmentally friendly using the biocatalyst. So like polymer grade acrylamide. So what they are saying is commodity chemicals ela produce chestarante, they can be produced using biotech applications. Like traditional chemical synthesis uses HCl and involves large amount of energy. So therefore, the production of the same chemicals, we can do it more economically and more environmentally using the biocatalyst. Using the biocatalyst. ఇక్కడ అర్థమవుతుందా మీకు? అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ఇప్పుడు మనము యాక్చువల్ గా ట్రెడిషనల్ కెమికల్ సింథసిస్ ఏం చేస్తుంది? దే ఆర్ యూజింగ్ HCl and which requires large amount of energy. Okay, so instead of using this, what we can do ante మనం ఈ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద సేమ్ కెమికల్స్ మనము ఈజీగా చేయొచ్చు more economically and more environmentally by using the biocatalyst instead of HCl and all this. Okay, next is what high-tech finishing fabrics. So biotechnology is also used in the textile industry for the finishing of the fabrics as well as the garments. So here what they do is they use biotech derived cotton, which is very warmer, stronger, wrinkle and shrink resistant. Okay, so it is so using the biotechnology applications, we can also go for what hi-fi or high-tech finished fabrics. Next is detergent proteases. Now detergent proteases are what? Nothing but these are the essential components of the modern detergents, which will help you to remove the protein impurities, and you can use it for breaking down starch, breaking down protein, breaking down fatty acids, which are present in the items that are being washed. So the production of the protease, that is detergent proteases, what it will do? It will result in a biomass, okay, and it will also yield a useful byproduct, which is called organic fertilizer. Okay, so this is one. Next is what? Wound dressings. Now, even by using the biotechnological application, we can produce, okay, what do you say, wound dressings coated with chitosan, which is a sugar that is typically obtained from shrimp and crab shells and matter. అంటే ఇక్కడ కైటోజాన్ is nothing but a product. This is obtained ఎందులో నుంచి obtain చేస్తున్నారంటే shrimp and crab shell. Now you know crab, okay, crab as well as the shrimp. So దీని shell తీసేసుకొని వాళ్ళు using the biotechnological method, they are actually produced what? They have produced the wound dressings, means they have produced a product actually that actually can be used for the dressing the wound. అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడైనా మనకి దెబ్బ తాకింది ఏదైనా అవుతే what we can do is we can dress, అంటే మనము దానిపైన అప్లై చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్స్ కాల్డ్ as nothing but chitosan. Chitosan is a product, it is nothing but a sugar, so which is obtained ఏంటి from where? From the shrimp as well as the crab shell. So biotechnological method apply చేసి ఇది ప్రొడ్యూస్ చేశారనమాట, which can be used for healing or for dressing the wound. Okay? So this is about the wound dressings. Okay, so this is all about biotechnology. So today now we have seen what is biotechnology, what are the different types of biotechnology, okay, different branches, not types, different branches of biotechnology, and also based on the color also they have classified the biotechnology into different, like you have green biotechnology, red biotechnology, and white biotechnology.
So there, what is their role? And we have also seen what is the applications of biotechnology. Okay, so indulone manaki actual ga we as zoology students we have to talk about animal biotechnology. So when we are talking about animal biotechnology we exploit the animals anamata. We exploit the animals. So in this animal biotechnology we use different animals. Okay. So we use different types of animals. Now, these animals, so already we know what are the different branches. We have seen what is biotechnology. First we'll brush up, then we'll go to animal biotechnology. So what is animal biotechnology? You all know it is nothing but use of organisms, living organism to make the different products or to make the different things. This is only for the benefit of mankind. That is for human welfare. Okay. Now we have seen different branches of biotechnology. Okay. Now blue biotechnology. Then you have seen red biotechnology and you have seen the white biotechnology. Then the other branches are medical biotechnology. Then you have seen medical biotechnology. Tarvata, what we have seen industrial biotechnology. Then we have seen after industrial biotechnology, we have seen what is it? Industrial biotechnology, medical biotechnology, agricultural biotechnology, and agricultural biotechnology. So these are the different, what do you say, the branches we have seen. Industrial biotechnology is one. Then industrial biotechnology, medical biotechnology, agricultural biotechnology. Okay. So these are the different types of biotechnology. Now we'll talk about animal biotechnology. So what is animal biotechnology? Nothing but it is a branch of biotechnology in which we are applying the molecular biology techniques అనొచ్చు లేకపోతే recombinant DNA technology అనొచ్చు. Okay. To engineer, to genetically engineer the animals in order to produce the animals and also to improve their suitability for different pharmaceuticals, agricultural, as well as the industrial applications. So it deals with what? Animal biotechnology basically deals with development of transgenic animals. So ఈ transgenic animals మనం ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము? What is the need? Why is there a need for the production of these transgenic animals? అంటే ఇప్పుడు different. ఇప్పుడు మనము sheep. Okay, we have seen transgenic sheep. We have seen transgenic goat. We have seen transgenic mice, transgenic cattle. Okay, then transgenic what do you say, the chicken and all those things. This is nothing but for the increased production. ఇప్పుడు ఒకవేళ మనము transgenic goat చేసినామంటే, so we can get more amount of the meat. So likewise transgenic chicken. So likewise then goat also will give you the milk. If you go for transgenic cow or transgenic buffalo, it also will be more amount of milk production in large number and matter. Okay, so all these. So there is actually some logic behind the production of these. So these actually have been done. Okay, it deals with or it is done only for the purpose of increased production, whether it may be for the purpose of milk or for the purpose of meat production. Okay, so these actually animals that are being produced, transgenic animals, they are resistant to various diseases. They are resistant to various diseases. Now, see, these techniques actually involves what? In vitro fertilization and transfer of embryo. So there are various techniques of this, what do you say, to produce these transgenic animals. So tomorrow we will see how they are being produced, what are the different methods that are adopted to produce the transgenic animals. It may be a sheep, it may be a goat or a cow or a pig. The protocol will remain the same, with a little bit, what do you say, the discrepancies, the protocol will be the same. Okay, is it okay, students? Yes. Hello. 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 ఎస్ మ్యామ్ వినబడుతుంది మేడం. హలో మ్యామ్ వినిపిస్తుంది. హలో ఎస్ మ్యామ్. Hello. ఎస్ మ్యామ్. Yes. Are you listening, all of you? Yes or యా no? లిజనింగ్ మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్. But some So signal now is you know missing. what is biotechnology, what are the different branches of biotechnology. Okay, then what are the what do you say, different branches ante we have talked about the main four different branches.
ఏదంటే మెడికల్ బయోటెక్నాలజీ, then we have talked about industrial biotechnology, then we have talked about agricultural biotechnology, and the other one is agricultural biotechnology. Okay, now we have animal biotechnology. So tomorrow in detail we will discuss about what is animal biotechnology, what are the what is the scope of animal biotechnology. Okay, what are the what do you say, the different tools actually that are adopted to manipulate the animals, especially to produce the different transgenic animals. Okay, so this is about the what is it, the today's class. So tomorrow we will talk about the other different. Now, apart Ma'am? from this, you also should know what is red biotechnology, what is green biotechnology, and what is white biotechnology. So they mean one and the same. Red ante actually deals with the medical, okay, as well as veterinary. White, we are talking about the industrial, and whereas green we are talking about nothing but the agricultural biotechnology. Okay, so this is the only the basic introduction I have given you today. What is biotechnology? What are the different branches of biotechnology? And what are the applications of biotechnology? So biotechnology actually has got lot of applications. It has got lot of scope. Okay, and here how we are manipulating the gene is matters a lot. Okay, so gene manipulation techniques, both in the plants as well as the animals, actually is being manipulated, and then they are producing not only the transgenic animals but different products in agricultural field, in medical field, okay, in industrial field, every aspect actually the biotechnology has gained lot of scope and lot of importance. Any doubt if you have? Hello? Madam, no doubt, Have ma'am. any No doubt you doubt. can ask. No doubt, ma'am. Yes? No doubt, ma'am. Okay, nothing. Yes or no? What, Venkat? Any doubt? No doubt, ma'am. No doubt. Nothing. Nothing, ma'am. Ma'am, any signal problem?